golden rays illuminate the waters of Jeju. The researchers are catching tuna fry with a special hook. The fish are less than 3 months old. This is the next round of the tuna wars. The success or failure of this tuna farm will depend on these tiny fish. 지금 아직은 인공적으로 새끼를 만들어내지 못하니까 자연에서 체포해가지고 양식을 할 수 있는 종류를 확보를 해야 됩니다. A revolution is taking place in the middle of Jeju waters. The world's first attempt at using an open sea net pen was a success. Tuna farming, a high value-added industry of the 21st century, holds great promise for Jeju. 다가온 미래를 우리가 어떻게 준비할 것이냐. 다가온 미래는 외양식에 있을 것이다. The open sea net pen is being refined to make the pen habitat similar to the ocean environment. The world is turning its attention to the new open sea net pen for tuna farming. Situated near the southern coast of the Korean peninsula, Jeju is the largest island in Korea. The race to perfect tuna farming techniques is taking place at Jeju's Hwasun port. Tuna from inland net pens are being carefully moved to deeper ocean waters. 바람 남동풍이 맞아요. 날씨 어떻대요? 지금 파도 상태는 끌기가 좀 힘들고 이거보다 좋아져야 돼. A mile from the shores of Hwasun, a net pen with 2-year-old tuna stays motionless in the waters. They're being kept here for a while so they can get accustomed to the ocean environment. 235 tuna that were raised for 2 years in an inland farm will begin their trip to deeper waters soon. As they're making the world's first attempt to raise tuna in the open sea, the researchers need to be well prepared. Due to the inclement weather, their plans have been delayed for 20 days. As bluefin tuna grow larger, it has become necessary to move the net pen to the open sea from the inland. They prepare the net pen for the long journey. They tie the net pen to the ship with heavy ropes and check the steel frames. The researchers calculate the weight and strength of the net pen to find the right speed at which to move the pen in the ocean. 여기 풀어가지고 솔솔 풀어가지고 여기서 묶어 풀면 되잖아. 이거. 그렇지. 아침 그 여기 줄만 이게. 계란 내 생각에는 요 잡은 줄을 잘라 물고 이 줄 있으면 요 줄만큼 강만큼밖에 안 내려간다고 완전 밑에 안 깔아져. These 2-year-old tuna are a meter long and weigh about 25 kilograms each. They're the adults in the group. 화순 내만 가두리에서 외 수중 가두리로 옮긴 것은 지금 작년에 2009년도에 잡은 것들도 외 수중 가두리에 이제 이미 들어가 있는데 그것도 그 곳에서 어미로서 성장을 시켜서 나중에 이제 수정란을 얻기 위한 걸 후보군입니다. The waters for the open sea net pen are 3 kilometers away from the beaches of Pyoseonri. A pen is set up 45 meters underwater. Its location can only be identified by a buoy. The large net is the tuna's new home, the open sea net pen. It is a gigantic structure, 30 meters wide and 25 meters long. Above all, it is eco-friendly and maintains the ocean surroundings exactly as they were found. The tuna can therefore grow in an environment similar to their natural habitat. The net was made into a rhombus shape to minimize the impact of currents.
There is a pressure pole in the center that allows level adjustments, and a floor anchor keeps the pen from being swept away. "2 a.m. the next morning. The tuna are ready to be moved. The entire port is filled with excitement and anticipation at this groundbreaking attempt. Since they are being moved out to sea, the most important factors are the wave heights and weather conditions. 일단 항내는 수심 체크를 한번 해야 된다. 예? 어디 거? 지금 그러니까 가두리 쪽부터 시작해서 우리 그 경로 있잖아요. 경로에 그들은 물 들면 상관없어. 물 많이 안 들어. The scientists seek the help of divers to check whether the tuna were safe overnight. With a long-term move out to sea imminent, it is more important than ever that the tuna are in top shape. What is the report? 네, 그러니까 저희는 위주로만 짧게 계속 도네요. 한동안 계속 그 처음에 들어갈 때 막 피했거든요. 그 평상시 행동하던 거하고 똑같이 이렇게 돌거든요. The tuna are cleared for movement out to sea. The boats and moving net are all aligned and ready to take off. The net is checked constantly throughout the move. The divers will also be in the water for the entire duration of the move, checking the state of the tuna. 예상했던 것보다는 좀 순조롭게 가고 있고요. 속도는 조금 늦어지고 있습니다. Underwater movement is no easy task. People are extra cautious with every move because tuna tend to die when they are stressed. 한 20시간 이상 되는 그 장거리 수송이거든요. 그 장거리 수송이다 보니까 이 고기가 이 물이 빨라지면서 생기는 그 그물하고의 마찰, 이게 가장 큽니다. 그 그물하고 마찰됐을 때 거기에 걸려서 폐사하는 경우, 이런 것들이 발생할 위험성이 있어서 그거에 대해서 좀 주의하고 있습니다. If the net is bent out of shape by the currents, the fish will not have enough room to swim and may die. The security of wide open space is especially critical for tuna, which continue to swim in circles. The net is moved as slowly as possible, and heavy weights attached to the bottom of the net prevent any distortions in shape. Tuna farming seems filled with danger and risks. Why is this even being attempted? 외해 같은 경우는 그 아주 환경 자체가 좋은 환경이다 보니까 그 생존율이 높아서 경제성을 더 높일 수 있는 그런 장점이 있고요. 탁 트인 바다기 때문에 그 이런 물론 그런 밖에서 유입되는 그런 오염원도 적을 것이고, 그다음 그 오염원 자체도 이렇게 빨리 확산됨으로써 자연에 미치는 영향이 적을 거라고 생각해서. Korea first began farming seafood in the 1960s. The farming began with marine plants, then expanded to shellfish in the 1970s, and then to fish in the 1980s. It was a rapid and successful development. Recently, with the success of aquarium fish, Korea is aiming for a large export market. Saltwater aquarium fish had been 100% imported until now. Korea has now developed its techniques to become a country that exports artificial seedlings and adult fish. 우리나라 양식 기술 수준이 그래도 그 1987년도에는 세계 그 4위에 해당되는 그런 그 양식 그 선진국으로서 이렇게 발돋움을 했습니다. 그래서 이제 그것을 발판으로 해가지고 지속적으로 지금 그 뭐 육종이라든지
또는 그 식용 의료에서 특히 이제 관상어 쪽으로 이제 그 신경을 써가고 있는 그런 실정입니다. Korea first succeeded in farming saltwater aquarium fish in 2007. After 5 years of research, the first specimens were created through artificial incubation, then were mass-produced. There are more than 10 kinds of saltwater aquarium fish being produced today. Butterfly fish sell at over $30 per fish, and seahorses bring in a maximum of about $300, raising hopes for large amounts of added value. 이제 지금 필리핀, 그다음에 그 중국, 일본, 그리고 작년에는 영국에서 저희들 싱가포르에 이렇게 그 전시회 출품을 했더니 영국 바이어가 직접 여기에 와서 현장에 와서 3일 동안 머물면서 그리고 우리 물건에 대해서 굉장히 뭐라고 합니까? 저 호감을 가지고 꼭 수입을 해야 되겠다. We took it a step further. Up to this point, it was customary for farming to be limited to land or inland farms for ease of maintenance. We decided to break that framework and try our hand at farming in the open sea. In 2005, the first underwater pen was constructed off the coast of Sogwipo. Open sea underwater pen farming, an industry that will drive future development, is currently being expanded worldwide at a rapid pace. Korea is standing at the forefront. 외양식은 앞으로 우리나라뿐만이 아니고 전 세계적으로 이 트렌드가 바뀌어져야 된다고 봅니다. 지금까지는 어떤 뇌파선 가두리, 연안, 어떤 소형 가두리 위주로 양식이 이루어졌지만은 현재 저희들이 추진하고 있는 외 수중 가두리 양식은 앞으로 상당한 그 부가가치를 갖고 있고 미래가 있다고 보기 때문에 The underwater pens are so deep underwater that they are unaffected by storms. The fast currents also preclude red tides. The best benefit of all is that the fish can grow in a natural setting. It is a new eco-friendly method of farming. 지금 외 가두리가 지금 거의 대부분 그 태풍에 대한 안전성 때문에 수중에 지금 시설이 되어 있습니다. The inland pen farms were overcrowded, and this led to environmental pollution. Pollution caused disease in the fish, and the vicious cycle continued. The farms were also severely damaged by natural disasters and storms. In 2003, damage from Typhoon Mamie totaled $267 million. Damages from red tide also reach more than $100 million annually. Open sea pen farming became a potential saving force for Korea's farming industry, which was quickly losing competitiveness. 적조는 옛날 우리 조선시대부터 쭉 다 있었습니다. 근데 우리가 요리 안 해서 그랬지 적조가 옛날부터 다 온 거예요. 자연재해서. The transportation of the open sea pen is now in its 8th hour. The waves are higher than expected. The conditions are not good. The strong currents make the pen lag behind the boat. The research team gets to work. 28시간입니다. 24시간이 아니고. The air is thick with tension. 시간상으로 한 28시간. 내일 오후 정도 되겠습니다. When going out to sea, the boat moves at under 1 knot to prevent the tuna from being stressed by the currents. The average speed is 150 meters every 10 minutes. The process will undoubtedly take all night. The net has stopped.
Boats often slow down, but it is very unusual for the transporting process to stop completely. What could be the matter? An emergency procedure is performed on the net. 아, 지금 그 가둘이 지금 프레임 쪽에 지금 약간 문제가 생겨가지고 그 보수 작업을 좀 해야 되거든요. 어떤 문제입니까? 아, 지금 상단에 그 견인한 그 고정하는 그 프레임이 살짝 꺾였어요. Tuna can only receive enough oxygen if water is constantly rushing in and out of its gills. In other words, it must keep swimming in circles to survive. If the net collapses, the tuna will not have enough space to swim and will die from lack of oxygen. What is happening? 파도 치니까요. 쓰러져서. The bent frame is straightened out as best as possible, and the entire net is checked. There's a sigh of relief. Is everything really all right? 물의 저항입니다. 그러니까 마찰 계수가 물이 훨씬 높기 때문에 강력한 힘으로 이렇게 끌고 있어서 가두리가 휘어지고 있고, 그다음 또 보시다시피 너울이 상당히 높게 밀고 있거든요. 이것 때문에 지금 왜 발판들이 자꾸 움직이면서 변형이 일어나서 이것 때문에 좀 가두리가 이렇게 하네요. It seems the transportation out to sea will only succeed with the help of the heavens. Will they arrive safely? Japan was the first country to begin research on tuna farming. This is a research center near the shores of Amami. Built in 1995, the research center boasts the latest facilities for the cultivation of tuna. In the pen in front of the research center, there are more than 630 tuna over 2 years old. 私たちは養殖ではなくて卵を取るための親を飼っていますので、あまりストレスがかからないいい状態で親の養成をしなければいけないと。Japan succeeded in cultivation in 2002. The first step was acquiring fertilized eggs. Fertilized eggs hatch after 25 hours in water temperatures of 26 degrees Celsius. The tuna grow eyes in 2 days and begin eating plankton after 10 days. After 15 days, the tuna's head becomes 1/3 the size of its body, and it begins eating other fish. 卵からですね孵化させて、まず最初に孵化してから10日目までにかなりの個体が死にます。そこで生き残る割合っていうのがかつては 10% ぐらいでしたね。はい、それからまたさらに1センチぐらいの大きさになりますと、今度魚食性が強くなってこの共食いが始まります。で共食いによってまたそこで、どのぐらいですかね、7、8割が死ぬような形になりますかね。だから最終的にですね卵からこの5センチから6センチぐらいの大きさですねまで生き残る割合っていうのが 2% 前後です。Tuna begin laying eggs when they are about 3 years old, making more fertilized eggs available. Only 2% of the fertilized eggs survive until they are small fish. Japan harvests approximately 40,000 tuna every year through artificial incubation. This is 10% of all artificially cultivated fish. The most difficult part of tuna farming is keeping the baby tuna alive. All outside visitors are meticulously screened. ウイルス性の病気が出たことがあって3年間ぐらい全くマグロを作れなかった時代があったんですね。で今はやっとそのウイルス性の病気を防除する技術ができて病気が出なくなったんですけども、でもそれはやっぱり一番基本的なところはやっぱり人の出入りなんかなんですね。やっぱりそれで持ち込むということがありますので、だから関係者以外は基本的に入らないと
いうことで、同じこの職場で働いている私たちも中に入らないようにしてます。This morning, a baby fish died. Twice a day, the pen is checked for dead fish, and the causes of death are determined. わからないですね。それはこの2匹解剖しただけじゃわからないんで、こういうのをずっとやっていって、最終的に何が原因かっていうのが分かってくるんで。Grown tuna are used for the adult group in the complete cultivation process. The university that conducted the joint study began to find the market for cultivated tuna. With the name University Graduate Tuna, the non-frozen tuna were presented at a market. The production process of the cultivated tuna was released to provide transparency and to reassure consumers of the safety of the fish. How does the cultivated tuna taste? Research showed that it contained more minerals like DHA than naturally caught tuna. In other words, cultivated tuna are tastier and more nutritious than naturally caught tuna. Also, unlike naturally caught fish, cultivated tuna was shown to never increase in its levels of mercury. The mercury levels found in cultivated fish were only half those found in naturally caught fish. 자연산의 경우는 굉장히 품질 변화가 상당히 연중 심합니다. 그래서 여름철에 나는 참다랑어는 지방 함량도 좋고 굉장히 맛도 좋지가 않아요. 그래서 양식산보다 오히려 가격이 낮습니다. 그리고 양식산은 연중 품질이 일정하게 유지를 하고 그 다음에 맛도 일정하게 유지를 하고 있기 때문에 품질 관리가 굉장히 유리합니다. 양식산 참다랑어가 자연산 참다랑어보다 수분 함량이 훨씬 낮습니다. 그런 식품 안정성 차원에서 봤을 때도 소비자들한테는 양식산이 지금 참다랑어는 훨씬 유리하고 안전한 식품이다. Australia is a country of cultivated fish products. At Port Lincoln on the southern coast of Australia, there are 150 southern tuna farms currently in operation. The tuna are produced by catching baby tuna from January to March, then cultivating them for 6 months. When the southern tuna grow to adult fish weighing over 25 kilograms, they are sold in the winter. The products shipped out total about 4,000 tons. A manufacturing factory is situated near the farms. 90% of the cleaning process is completed aboard the ship, so the factory is responsible for measurements and packaging. Southern bluefin tuna is rated as one of the best tasting tuna. There is great demand, but the pre-shipping screening process is stringent. The Port Lincoln brand requires top quality. Has an individual tag number attached to it so that we can prove that we have legally caught these fish. The southern bluefin tuna cultured at Port Lincoln is supplied in its non-frozen state. Packaging is crucial to keep the tuna fresh in its raw state without freezing it. As you say, it's very important you do not freeze the tuna. The tuna must arrive between 0 and 5 degrees. We put temperature recorders in the boxes with the tuna at regular intervals to check to make sure the airlines are doing the correct thing. And all of our fish are usually tested at the receival point to check the temperature. This Australian tuna is also shipped to Korea. People crowd around to see the gigantic fish. Cameras flash here and there at the rare, fantastic sight.
The tuna's belly is sliced open on the spot. Marketing begins in earnest as the tuna reveals its fleshy red meat. 냉동만 드셔보셨기 때문에 생물 참치에 굉장히 지금 굉장히 생소해요. 그렇기 때문에 저희가 지금 알리고 저희가 지금 이렇게 호주 특산물로 저희가 이렇게 유통 과정부터 시작해갖고 자세하게 설명을 해드리면서 판매를 하고 있고요. People are invited to on-the-spot samples. 자, 참치 실시간입니다. 빨리 오세요. 자, 생물 참나라입니다. 냉동 아니에요. It's their first time having non-frozen tuna. How does it taste? 지역에서 바로 잡자마자 바로 이렇게 와가지고. 냉동하고 맛이 틀리네요. 어떤 점이 다른가요? 자, 빨리 오세요. 씹는 맛도 틀리고. 자, 오늘은 참치 맛을 좀 드시고 가세요. 담백하다 할까? 자, 오늘은 Transportation of 2-year-old tuna to the open sea pen. The second day dawns. The boat has been pulling through all night. Are the tuna safe and sound? The night was filled with high tides, making it impossible to guarantee the health of the tuna. The research team decided to take a look at the tuna. Dr. Kim Kyung-min, the head of the research team, personally went into the transportation pen. 아주 괜찮아요. 예. 예. 유형 모습도 괜찮고 밤새 우려했는데 상당히 괜찮습니다. 가랑어들이 좁은 공간에 아주 적응해갖고 상당히 괜찮게 지금 놀고 있습니다. The world's first ever transportation of bluefin tuna to an open sea pen. The end is finally near. From afar, there is a glimpse of the open sea underwater pen. The pen is floating at the surface, ready to take in the tuna. Now the problem is how to transfer 235 bluefin tuna into the open sea pen. 유전 저기다 우리 배 꼭무늬까지 땡겨나게 돌리려니 노아에서 땡기게 되면 돌아보라. The transportation pen and the open sea pen are connected. If this goes wrong, the transportation process, as well as the past 2 years of tuna cultivation, will all go to waste. The tuna have thankfully adjusted well to the ocean environment. A successful transfer will mean success. 거의 수면입니다, 수면. 전부 뛰어내려 링까지 뛰지 않습니까? 저걸 더 띄우면 안 될까? 야, 띄울 수도 있어, 띄울 수도 있는데. 그래, 띄워서 저걸 표충을 잡고 가지고 그냥 그물을 올리는 게 나을 것 같아. 예. A bridge must be put up for the bluefin tuna. 15 divers set to work to connect the two pens. Even the smallest gap may lead the tuna astray into the ocean, so every movement is carefully measured. 이제 수중에서요 참치 몰이 시작할 때 될 겁니다. 일단 먼저 한번 유인해보고 나중에 안 되면은 이제 몰아야 되죠. The open sea pen is rhombus-shaped, while the transportation pen is circular. A tunnel between them herds the fish into one direction. Two motions begin at once. First, the transportation pen is tipped to push all the tuna into one place. The tuna respond immediately to the reduction in swimming space.
Underwater, the tuna are lured with food. They move naturally to the open sea pen. Their smooth movement indicates they are happy to be in a deep ocean environment. Unfortunately, 5 of the tuna were lost. After a night and 2 days of transportation, 230 of the 235 tuna are safely moved. The project is a major success. 2008년도산 같은 경우가 약 230여 마리 들어가 있고요. 그다음 2009년도산 참다랑 같은 경우가 약 한 370여 마리 이렇게 들어가 있습니다. 예, 그것들이 그 총 한 600마리 이상 되는데 그것이 저희들이 이제 어미로 사용할 참다랑인 겁니다. 종묘를 얻기 위한 완전 양식에 이르기가 어미로서의 성장 과정을까지 도달하기 위한 것이기 때문에 앞으로 현재까지 저희 나라에 있는 참다랑어 어미 후보군 중에는 가장 빠른 후보군이라고 할 수 있습니다. 대량으로 지금 몇백 마리가 확보된 게 그런 의미에서는 앞으로 완전 양식을 달성하기 위한 아주 기반이 되는 아주 중요한 어미라고 할 수 있고 키울 후보구라 할 수 있겠습니다. The natural environment played a large part in making Jeju Island the optimal choice for open sea underwater pens. The ocean temperatures are appropriate for tuna cultivation, and the waters are clear, unadulterated by pollution from the peninsula. The waters are also filled with plankton and small fish, providing the tuna with an environment close to that of their natural habitat. 제주 연안 수온이 겨울에는 13, 14도, 여름에는 막 27, 8도. 뭐 이렇게 연중 이 어류 이 양식이 가능합니다. 양식이 가능하기 때문에 그렇다고 이제 적조도 없고 이래서 우리나라에서는 제주가 이 참다랑어 외 양식이 최고의 적지이기 때문에 이 정부에서도 이제 신성장 동력 산업으로 제주를 이렇게 지원도 해주고 있고. The large number of bluefin tuna caught near Jeju Island in recent months also raised hopes for a successful open sea cultivation pen. Tuna had always been plentiful in season, but recently the catch had expanded to reach 3,000 tons. According to a Japanese study, large numbers of tuna move toward Jeju Island's eastern coast in the spring, when warm currents move north, and in autumn and winter, the migrating seasons. 제주도 연안에도 충분히 참다랑 양식이 참다랑어가 지금 회유하고 있었고 저희들이 그거를 감지하지 못하고 있었고 그다음 선망에서 조업된 상태를 봤었을 때도 그 항상 그 제주 연안을 비롯해서 그 부산 남부 연안 그다음 그 해고 치면은 그 제주도에서 동남쪽, 동북쪽, 그 동쪽 연안에는 그 다수의 참다랑어가 이렇게 서식하는 걸로 알 수 있죠. With ocean temperatures rapidly heating up in the past decade, tuna have been spotted more often and in larger numbers. This is an indication that Korea's ocean map is changing. The waters off Gosung, Gangwon Province, make up the northernmost part of the East Sea. It is the best place to see changes in Korea's waters. The most commonly caught fish here used to be the pollock, but this fish has become rare as the waters have become warmer. 명태는 지금 이 동해안에는 없어요. 명태를 잡으면은 정부에서도 그 보조금을 주고 그러는데 현재는 지금 여기는 안 잡힙니다. There was not a single pollock to be seen in the large catch. Instead, there are fish rare in the East Sea, those normally found in temperate regions. We hear a tuna was recently caught.
참치가 그게 전에는 안 나던 게 잡혀서 아마 그것도 갈수록 많이 잡힐 그런 생각이 들더라고. 보면은 자꾸 많이 잡혀야 보면은. As ocean temperatures continue to change, fishermen survey their fish every morning. The fish's size and number are recorded, and the ocean is scanned for new types of fish. How much have the Korean waters changed? 동해안 같은 경우에는 굉장히 지금 변화들이 많습니다. 굉장히 수납적으로도 옛날에 많이 잡히던 명태들이 사라지고 난 다음에는 지금 이런 대체적인 아열대성 종이라든지 아니면 열대성 아니면 온대성 이런 종들에 대해서 향후 앞으로 어떻게 바뀐 건지에 대해서 이렇게 연구를 지금 하고 있습니다. Fish caught in the ocean off Jeju Island are brought to Hanrim Port. Changes can be felt here as well. The fish most commonly caught in Jeju Island is hairtail. Hairtails, which live in cold water, had normally appeared with the coming of autumn. They are in fine condition, but there are not very many of them. 안 나는 편이죠. 변하는 건 없는데 많이 안 나죠 지금. 조금만 7,900. Here as well, fish from warmer waters are replacing the hairtails. The exact numbers change from year to year, but the big picture unmistakably points to a shift toward fish from more temperate climates. Many people were worried at first with the appearance of warm water fish. But now, these fish have proven to be a new breath of life in Korean fish markets. 우리나라 동해안 같은 경우에는 최근 약 한 40여 년 동안 한 1도씨 정도가 수온이 높아졌습니다. 그리고 특히 그 겨울철 수온이 아주 높아지고 있는데요. 주문진 연안 같은 경우에는 겨울철 수온이 최근 다른 해역에 비해서 상당히 높은 그런 폭으로 변화하고 있죠. These are the waters off Yeokji Island in Tongyeong, the Naples of the East. This is where the first tuna farm in Korea was begun in 2007, in step with the realization that the ocean was changing. 2007년에 이게 10월 달에 잡은 참다랑어인데 지금 그러니까 횟수로 4년째인데 만 3년 다 돼 갑니다. 10월 달 되면 만 3년인데 지금 10마리 정도 있는데 크기가 사이즈가 지금 한 50kg 다 이상 됩니다. 그리고 나머지 2008년도에 잡은 것들이 한 200마리 정도 되는데 그거는 지금 한 25kg 가까이 돼요. 여름에는 아주 시원하고 겨울에는 북서풍이 부니까 또 계절풍이 안 닥치고 그게 상당히 좋은 천혜의 장소입니다. The farm is especially busy today. Baby bluefin tuna are scheduled to come in from Japan in a circular pen 20 meters wide and 14 meters deep. After a long trip, the ship carrying the bluefin tuna rides up to Yeokji Island. This is the start of the transfer of baby bluefin tuna. 배에서 내릴 때 그때 좀 신경을 많이 잘못하면은 참치 속도가 빠르기 때문에 가들이 그물에 칠 수가 있어요. The tuna made the trip with no major harm, but the bigger task is placing them inside the pens. Today's shipment is large, with 1,300 fish. The baby bluefin tuna are 25 centimeters long and weigh 500 grams each. 지금 약 한 1,300여 마리 실은 중에서 이틀 동안 항해해 오는 기간은 지금 현재 32마리가 폐사를 했습니다. 그래서 현재로 봐서는 먼 거리에 온 데 비하면 막 그런 대로 양호한 편입니다. The net of the boat carrying the bluefin tuna and the inland pen are connected to help the baby fish move across. Once the pen is connected, the transportation net is slowly narrowed. The baby tuna naturally move toward the inland pen.
Will they be able to adjust to their new surroundings? Everyone watches, anxious. 상태는 어떤 것 같아요? 물고기 보니까. 아주 좋네요. The tuna were undoubtedly stressed by the long trip and the new surroundings, but they seem energetic. The process was wrapped up with the tuna being given food and allowed to rest, to adjust to new waters. The baby bluefin tuna will grow into the adult culture group here. 일단 올해 겨울을 넘기는 게 중요하고요. 그러니까 어느 사이즈 정도까지는 키워야 되니까 월동할 수 있는 사이즈가. 그러니까 그 사이즈, 그러니까 지금부터 12월 달까지가 좀 중요하고요. 12월 넘겨서 이제 그 다음에는 다시 시작하는 거니까 지금은 올겨울 넘기는 게 제일 중요합니다. 이제 지금부터 향후 3년 동안 고기가 잘 자라서 이게 우리나라가 참다랑의 시험 양식에 하나의 좋은 이정표가 됐으면 좋겠는데 그렇게 간절히 소망하는 그런 마음입니다. A fishing area is established in the Jeju waters. The season for catching baby bluefin tuna has begun. The weather has pushed the process back a month compared with last year. The tuna are gathered in the area with small fish, which serve as the tuna's major food supply. The long wait has only heightened expectations. The research team begins to fish for baby bluefin tuna. Will they succeed? The first catch. 여기 점이 있는 것들은 이거 정단하고. 제주 연안에는 7, 8종이 참 종류가 많이 나요. It isn't a bluefin tuna, but the fact that this was caught indicates that there are also bluefin tuna in the area. The research team resumes their wait. The research team uses a specially constructed fishing needle, created through endless trial and error. The point is to make sure the human hand does not touch the fish. 쓰고 있는 바늘은 이제 인조 미끼를 뒤쪽에 제 빨간 깃털 같은 게 고기를 유인을 하고요. 보통 경우에는 새우나 이제 그런 미끼를 쓰는데요. 저희 같은 경우는 이제 또 고기를 살리기 위해서 그 민을 후크 부분에 그 갈고리 미늘이 있는데 그거를 제거를 하고 사용하고 있습니다. 미늘이 없어야 빨리 낚시 바늘을 벗기기가 편하거든요. 그렇기 때문에 그 미늘을 안 써서 빨리 올려서 빨리 벗겨서 빨리 화로 수조에 넣어서 최대한 스트레스를 안 받게 하는 게 가장 중요하고, 그다음 피부가 약하기 때문에 손에 닿거나 어떤 다른 어떤 물체에 닿으면 피부가 빨리 손상해서 폐사가 나요. Due to climate change and low water temperatures, bluefin tuna came into the Jeju waters late in September. The wait grows longer. The team feels a tug and hurriedly pulls their line up. They have a good feeling about this one. Finally, the first bluefin tuna is caught. Soon, another bluefin tuna comes up on a line. The tuna are energetic and the right size. The team must be careful not to stress the tuna and kill it. 고기 먹으면서 올라오는 거. 3개월 정도 됩니다. The other boats that came along for the bluefin tuna hunt look successful as well.
이거 뛰는 고기들 그렇지 않아. The research team quickly pulls up the line. It's a bluefin tuna. But the needle won't come out. The precious baby tuna could die in this situation. The bluefin tuna goes belly up, then begins to swim again. 아 신나지 뭐. 아 세 마리 이렇게만 낚시마다 하면 얼마나 기분 좋아 이거. The first baby bluefin tuna hunt of 2010 has ended successfully. The next task is to carefully move them. If they touch the scoop net the wrong way, the tuna flap around like mad before coughing up blood and dying. The only solution is to take every precaution. After 20 days of catching baby bluefin tuna, about 50 fish were caught. 저걸 키워서 큰 걸 만들어서 어미를 만들어 가지고 앞으로 그 어미한테서 나오는 알로 인공적으로 종묘를 만들어서 자연에서 나는 종묘에 의지하지 않고 자연을 지키면서 우리 스스로 산업을 안정시킬 수 있는 그런 기반을 마련할 수 있는 어미를 확보하는 그런 과정입니다. When the baby fish are grown for about 3 years, they grow to about 50 kilograms. They are then ready to go to market. The prices average at about $50 a kilogram. The margins are huge. 일본 같은 경우도 한 년간 7,000톤 정도 최근에 생산하고 있는 것으로 알고 있고, 그다음 호주 마찬가지, 그다음 또 스페인 이런 국가들도 3,4천 톤 이상씩 생산한다고 봤을 때 저희들도 충분히 한 5천억 원 정도의 생산은 가능하지 않을까 좀 예상합니다. It has been 3 months since the 2-year-old tuna were moved to the open sea pen. The research team heads back out to sea to find out what happened over those 3 months. The divers who will check the pen are carrying a new tool down with them. It is a 3D measurement system that will measure the number and size of the bluefin tuna. 참다랑어는 이 피부가 약하고 활동성이 강해서 저희들이 체포해가지고 길이를 측정한다든가 몸무게를 측정한다는 게 불가능합니다. 그래서 저희들이 새로운 개발된 장비를 가지고 영상을 통해서 걔네들이 얼만큼 크고 있는지 성장하고 있는지 직접 측정을 하는 그런 작업입니다. A connected computer screen displays what is being seen through the 2 cameras. The 3D measurement tools are entered into the water. The divers move deeper into the sea to find the pen. The 2 cameras take 2 pictures simultaneously. Using triangulation analyzed through a computer, the size of the tuna can be measured. Deep in the ocean, where sunlight cannot reach, are the tuna faring all right? The bluefin tuna that entered the pen 3 months ago have become significantly larger. They have adapted successfully to the ocean environment. The research team is continuing its monitoring above the water's surface. The tuna's size and movements are sent out to the computer in real time, and the research team analyzes them right away.
이거 직접 뭐 물속에 들어가지 않아도 볼 수 있고 지금 상당히 그 보면은 활발하게 지금 사료를 먹고 있는 게 지금 보이거든요. How did it feel to see them directly? 케이지 상태도 굉장히 좋고요. 그다음에 그 참다랑어 발육 상태도 굉장히 좋고 먹이 섭도 굉장히 활발하게 하고 있습니다. That afternoon, the scientists began their analysis of the tuna filmed that morning. The images of the tuna, as captured by the two cameras, are analyzed with a computer. The tuna had become 120 centimeters long and weighed 29 kilograms. 정상적으로 잘 성장을 하고 있고 뭐 특히 이제 건강 상태라든가 먹이 섭취 상태가 아주 양호한 걸로 저희 이제 판단하고 있습니다. If the bluefin tuna are cultivated for 3 or 4 years and lay eggs that hatch, the complete culture is finished. The research team is faced with the task of creating the first complete culture in an open sea pen. What does open sea cultivation mean to them? 아무도 그 할 생각들 안 하셨었고, 근데 저희들은 그 외양식 대상종으로 참다랑을 연구하고 있고, 그다음 또 그 참다랑에 대한 경제성을 보기 위해서 수중에 이미 집어넣었기 때문에 그런 시도가 저는 처음에 이루어진 것이죠. 2014년도까지 지금 하고 있는 참다랑어 완전 양식 기술 개발을 완성해서 지금 저희들이 화순에서 힘들게 옮긴 참다랑 어물 후부군에서 수정란을 받고 또 종묘를 인공적으로 생산해서 보급하는 그런 기술을 완성하는 게 목표고. The future of bluefin tuna lies in cultivation. Open sea underwater cultivation is the world's first attempt at a natural, eco-friendly cultivation method. The blue revolution in the seas is just beginning. The work will not stop until a complete culture is achieved through bluefin tuna that have been cultivated in open sea pens. The hegemony of the seas lies in the success of the open sea bluefin tuna culture. Jeju's ocean is now in the spotlight. Here we get a glimpse of the golden future of Korea's fishing industry.